హాయ్ చిన్న. Hi Nana. చిన్న నాకు మౌంట్ ఎవరెస్ట్ గురించి చాలా డౌట్స్ ఉన్నాయి, క్లారిఫై చేస్తావా? Yeah, I can see that you have many doubts and yes, I can clarify. సో మౌంట్ ఎవరెస్ట్ యొక్క హైట్ ఫిక్స్డ్ ఉంటుందా, ఎవరి ఇయర్ చేంజ్ అవుతుందా? Change అవుతుంది. ఎందుకు చేంజ్ అవుతుంది? ఇట్స్ అ రాక్ కదా. Don't see it as a rock. See it as a building under construction and no human is building it. It's happening naturally. న్యాచురలీ. సో నేచర్ ఈజ్ చేంజింగ్ ఇట్. సో నేచర్ ఏం చేస్తుంది, ఏ రకంగా? కెన్ యూ టెల్ మీ? First, let's enter into a time machine and travel 200 million years ago. Oh my god, okay. That's so long ago. But that is when the Pangea started breaking apart. What is Pangea? Pangea is a single supercontinent. We have 7 continents today, but before it was one supercontinent. Okay, ఒక్కటే ఉండేదా? Yeah, it was also surrounded by a super ocean called Panthalassa. Oh, is it? Okay. Yeah, around 200 million years ago, that supercontinent started breaking up. Soon, the southern part called Gondwana was slowly breaking up from Pangea. Okay. At that time, India and Madagascar were safely tucked inside Gondwana. So India was not part of Asia back then, and Madagascar was not an island back then. Okay. They were physically tucked. As Gondwana broke away from Pangea, India and Madagascar broke away together from Gondwana. Okay. Yeah. After that, India broke away with Madagascar 88 million years ago and began a solar journey north. In just 38 million years, India traveled 6,000 kilometers. India means Indian plate. Yeah, Indian plate. Okay. It traveled 6,000 kilometers in 38 million years. Okay. And then? It traveled at record-breaking speed and soon it slammed into the Eurasian Plate. Okay. So there was a collision that happened. It was one of the biggest collisions in history. My God. That is the reason for this mountain range. Okay, that is how Himalayas were born. So Yeah. what happened when two plates collided? ఏం జరిగింది అప్పుడు? Think of it like two carpets. The two plates are two carpets. Okay? When they both crash into each other and if you squeeze them together more, they will thicken, fold and rise. That is what is happening there. సో అందువల్ల హిమాలయాస్ అనేవి ఫామ్ అయ్యాయి. But neither plate can sink beneath the other because both of them are equally powerful. ఓకే ఓకే. సబ్డక్షన్ జరగలేదు, ఒకటి పైన ఒకటి కింద అవ్వలేదు, రెండు క్రాష్ అవ్వడం వల్ల ఈక్వల్లీ పవర్ఫుల్, మోరాలెస్ ఈక్వల్లీ పవర్ఫుల్ ఉండడం వల్ల ఫోల్డ్ వచ్చింది. Yeah. Even though each plate is not sinking on the other, this has an impact on India's north-south extent. Okay. Okay, that is how the mountain range was born. Now we know how it was born, right? Now let's find out why it's still growing. ఓకే, తెలుగులో చెప్పు చిన్న. ఓకే, ఎందుకు గ్రో అవుతుంది? ఓకే, ఫస్ట్ ఆ ఇండియన్ ప్లేట్ యూరేషియన్ ప్లేట్లో ఇంకా పుష్ అవుతుంది. ఓకే, అది ఇంకా కంప్లీట్ కాలేదా, ఇంకా పుష్ చేస్తుందా? అందుకే ముందు బిల్డింగ్ అండర్ కన్స్ట్రక్షన్ అనుకో చెప్పాను. ఓకే, యా, గాట్ ఇట్. ద వర్డ్ కన్స్ట్రక్షన్ మ్యాటర్స్ హియర్. ఓకే, గాట్ ఇట్, టెల్ మీ. అలా పుష్ అవుతుంది కాబట్టి మౌంట్ ఎవరెస్ట్ 2 millimeters to 4 millimeters per year గ్రో అవుతుంది. ఓకే, గాట్ ఇట్. అండ్ ఇందాక నార్త్ సౌత్ ఎక్స్టెన్షన్ అని ఏదో చెప్పావు, వాట్ ఈస్ ఇట్, టెల్ మీ అగైన్. యా, ఇట్ హ్యాస్ అన్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ ఇండియాస్ నార్త్ సౌత్ ఎక్స్టెంట్. ఎందుకంటే ఆ ఫోల్డ్ అయినప్పుడు కొంచెం కార్పెట్ లైన్ పోతుంది కదా. అవును అవును. అలాగే ఇండియా కూడా తగ్గుతుంది, నార్త్కి సౌత్కి డిస్టెన్స్ తగ్గుతుంది దానివల్ల, ఎందుకంటే నార్త్ పార్ట్ మూవ్ అవుతుంది కాబట్టి, ఫోల్డ్ అవుతుంది కాబట్టి. ఓకే, గాట్ ఇట్. చిన్న, ఐ గాట్ ఇట్. సో దిస్ ఈస్ సో హిమాలయాస్ వర్ ఫార్మ్డ్ అండ్ మౌంట్ ఎవరెస్ట్ వాస్ ఫార్మ్డ్. ఐ అండర్స్టూడ్ దిస్. బట్ ఐ హ్యావ్ వన్ మోర్ డౌట్. ఐ హవ్ సీన్ సమ్వేర్ ఇన్ సమ్ న్యూస్ రిపోర్ట్స్ ఆన్ ఎవరెస్ట్ సమ్మిట్ పైన ఏన్షియంట్ మెరైన్ యానిమల్స్ యొక్క ఫాజిల్స్ కనిపించాయి. హౌ ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్? మెరైన్ యానిమల్స్ అనేవి సీలో ఉంటాయి, ఎవరెస్ట్ ఏమో పైన ఉంటుంది, ఆ ఫాజిల్స్ అక్కడ ఎలా కనిపించాయి? ఓకే, ఇప్పుడు నీకు ఎక్స్ప్లెనేషన్ కావాలి కదా. అవును. ఓకే, ఫస్ట్ రిమెంబర్ దిస్. దేర్ వాస్ an ancient sea called Tethys Sea. ఓకే, Tethys Sea, ఓకేనా? ఆ టైంలో మౌంట్ ఎవరెస్ట్ was not even a mountain. It was like several massive rocks under the sea. ఓకే. సో అగైన్ మళ్ళీ కార్పెట్ ఎగ్జాంపుల్ ఉంది కదా. ఆ కార్పెట్ టాప్ లేయర్ ఆ సీలో ఉన్న సెడిమెంట్స్ కార్పెట్ టాప్ లేయర్ అనుకుందాం. ఓకే, ఫైన్.
మళ్ళీ స్క్వీజ్ చేసినప్పుడు మౌంటైన్స్ ఫామ్ అయ్యాయి కదా, ఆ మౌంటైన్స్ స్క్వీజ్ చేసినప్పుడు మౌంటైన్స్ ఫామ్ అయ్యాయి. అవును. మౌంటైన్స్ తో పాటు ఆ సెడిమెంట్స్ కూడా పైకి వెళ్ళాయి. ఓకే, సీలో ఉన్న సెడిమెంట్స్ అన్నీ కూడా అలా పైకి వెళ్ళిపోయాయి. You are confused why fossils are on top of the highest point of the earth, which are actually from the lowest point of the ocean, right? Now you know why. Now I understood. సో ఇక్కడ సీ ఫ్లోర్లో ఉన్న ఈ యానిమల్స్ యొక్క ఈ షెల్స్ ఇవన్నీ కూడా ఈ ఫోల్డ్ అయినప్పుడు వాటితో పాటు అలా పైకి వెళ్ళిపోయాయి. సో ఎవరెస్ట్ గ్రో అవుతున్నప్పుడు అవి కూడా అలా పైకి వెళ్ళిపోతూ ఉన్నాయి. గుడ్, వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాసినేటింగ్ ఫ్యాక్ట్ చిన్న. సో వాట్ ఎల్స్ యూ నో అబౌట్ ఎవరెస్ట్? Okay. What else I know about Everest? There's a lot of them, but let me tell you one interesting fact. Okay. Mount Everest is not only growing, it's also getting shorter. Oh, how? You wouldn't understand because how can a mountain grow taller and shorter at the same time? But you will understand later. Yeah. Okay. First, how Mount Everest is growing. Like cheppanu, the tectonic plates valla. Kani enduku short avutundi? Erosional factors antaru invi. Okay. Landslides, glacier melting, చాలా super strong winds. Okay. They all contribute to the decline of Mount Everest's height. Okay. It's like grinding a rock down. Got it. So it's like a tug of war between these two forces. Yeah. So suppose this is a boundary. Mount Everest at the tip of the boundary undi. Okay na? Tectonic uplift valla పైకి వెళ్ళింది, బౌండరీ కన్నా దాటి వెళ్తుంది, ఎరోజనల్ ఫ్యాక్టర్స్ వల్ల కిందకి వచ్చేస్తుంది. సో ఎవ్రీ ఇయర్ ఈ రెండు కౌంటర్ బ్యాలెన్స్ చేస్తూ ఉంటాయి. ఇఫ్ వన్ థింగ్ ఓవర్ పవర్స్ ద అదర్ దెన్ ఇట్ గ్రోస్. లైక్ అప్లిఫ్ట్ అనేది ఓవర్ పవర్ చేస్తే పైకి వెళ్తుంది, కానీ ఎరోజనల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఓవర్ పవర్ చేస్తే కిందకి వచ్చే అవకాశం కూడా ఉంది. సో పాసిబిలిటీ ఆఫ్ డిక్రీజ్ ఇన్ హైట్. ఓకే, ఇప్పుడు ఇంకొన్ని ఫ్యాక్ట్స్ చెప్పనా? బిఫోర్ దట్ ఐ హ్యావ్ వన్ మోర్ డౌట్. నువ్వు ఇందాక ఇండియన్ ప్లేట్ ఏమో మూవ్ అయ్యింది అంటున్నావు. How do plates move? Why do plates move? Oh dear, you got that question at the right second, and now I know how to explain it. First, దీనికి geological time scale కూడా కాదు, planetary time scale కి వెళ్దాం. Okay. Let's hop on a time machine and go back even further. 4.54 billion years ago. Okay. ఆ టైంలో Earth was forming. That is the formation of the earth when earth was giving birth by someone. అప్పుడు ఫామ్ అయినప్పుడు చాలా హీట్ అయింది కదా. Earth still carries that ancient heat today. Okay. And it also generates new heat from many sources. Okay. But Earth is continuously losing internal heat. The ancient heat అలా తగ్గుతుంది. Okay. Earth new heat generate చేస్తుంది, కానీ it's losing more than it could gain. Okay, so heat difference ఉంది. దాని వల్ల ఆ ఉన్న హీటే ఎర్త్ మ్యాంటిల్ లో మూవ్మెంట్ డ్రైవ్ చేస్తుంది, ఇలా అని. ఆ మూవ్మెంట్ వల్ల ఎర్త్ మీద ఉన్న ప్లేట్స్ మూవ్ అవుతున్నాయి. ఓకే, ఎర్త్ మ్యాంటిల్ లో మ్యాగ్మా ఉంటుంది కదా, సో ఆ మ్యాగ్మా మూవ్ అవడం వల్ల ఎర్త్ పైన ఉన్న ప్లేట్స్, అదే అప్పర్ లేయర్ క్రస్ట్ ఉన్న ప్లేట్స్ ప్లేట్స్ అనేవి మూవ్ అవుతాయి. ఇంకో ఫ్యాక్టర్ చెప్పు. రాక్స్ ఉన్నాయి కదా, ఈ రాక్స్ ఈ ప్లేట్ మూవ్మెంట్స్ వల్ల చాలా ఎనర్జీ స్టోర్ అవుతాయి అందులో. అవును. కానీ వన్స్ దే కెనాట్ బేర్ ద ఎనర్జీ ఎనీమోర్, దే రిలీజ్ ఇట్ ఇంటూ an earthquake. Okay, that is how earthquakes happen. Yeah. Okay, got it. Next. Two countries which are suffering from earthquakes are Nepal and Japan. Nepal, yeah, correct. Nepal, Japan లో ఎక్కువ వస్తాయి earthquakes. Yeah. జపాన్లో ఎందుకు ఎక్కువ వస్తాయి? ఎందుకంటే Japan lies on the ring of fire. Okay. The ring of fire is a very boundary where many tectonic plates meet. Not India, Japan lies on a boundary of 4 tectonic plates. Oh my god. That's why continuous movement ఉంటుంది అక్కడ. Yeah, that's why it's like crashing into each other. Because of this, Japan gets 1500 earthquakes per year. Oh my god, that's too much kada. Yeah, so in a year there are 365 days, right? Which means Japan gets multiple earthquakes per day. Oh my god, that's too much. Yeah, that's way too much. Right. No, yeah. What else do you know about Mount Everest? Yeah, my personal opinion is Mount Everest is not the tallest mountain to me. Then? There are two strong competitors that can win against Mount Everest. How?
Yeah, but first you have to difference your understanding when you hear about the tallest mountain. Mount Everest summit is 8,848.86 meters above sea level. Okay. But Above sea level, right? yeah, That but is how mountains. 2/3 of its height is because of the terrain. It's in 5,000 meters take up that terrain roughly. ఓకే మౌంట్ ఎవరెస్ట్ బేసే ఆల్రెడీ సీ లెవెల్ కన్నా 5,000 మీటర్స్ ఎక్కువ హైట్లో ఉంది. So Mount సో Everest, బేస్ టు పీక్ వచ్చేసి depending on the terrain's height, which is about 5,000 meters elevation. ఎలివేషన్. Yeah. Yeah. Elevation. Mount Everest base to peak height 3,848.86 meters. ఓకే. So నిజంగా అప్రాక్సిమేట్లీ 4,000 meters. అవును. అంటే బేస్ టు పీక్ పరంగా అయితే ఏది టాలెస్ట్ మౌంటైన్? అది చెప్పిన ముందు ఇంకో కంపెటిటర్ చెప్తా. ఓకే. మౌంట్ చింబరాజో. ఓకే. నువ్వు చూడు, నువ్వు ఎర్త్ పర్ఫెక్ట్ స్పియర్ కాదు. అవును. ఈక్వేటర్ దగ్గర బల్జ్ అవుతుంది, పోల్స్ దగ్గర ఫ్లాటన్ అవుతుంది. సో హారిజాంటల్ ఓవల్ లాగా ఉంటుంది. అవును. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఫైండ్ ద మౌంటైన్ విచ్ స్టిక్స్ అవుట్ ద farthest from the earth, if that's farthest from center of earth. Yeah, farthest from the center of the earth. Okay. Then it's Mount Chimborazo. First let me tell you the factors for something to be farthest from the center of the earth. Earth center bulge అవుతుంది కాబట్టి ఈక్వేటర్ ముందు ఉన్న మౌంటైన్స్ లోనే కౌంట్ చేయాలి. అంతే కదా, అక్కడ ఎక్కువ హైట్ వస్తుంది. అవును, కానీ సెకండ్ ఎర్త్ సెంటర్ నుంచి ఫార్గా ఉండాలి. Yeah. Mount Chimborazo is on the equator and Mount Everest is not. And Mount Chimborazo is 2 kilometers further from Mount Everest, from the center of the earth. From the center of the earth. Okay, got it. దానివల్ల Mount Chimborazo, it's the tallest mountain when you measure it from center of the earth. Yeah. So Mount Chimborazo is 6,304 kilometers from the center. Kilometers. From the center of the earth. From the center of the earth. Okay. Mount Everest is 6,302. Okay. So there's exactly 2 kilometers difference, and that 2 kilometers was worth a lot. Okay, got it. This is the second competitor. Now let me tell you about the third one. Mauna Kea in Hawaii. Mauna Kea. Okay, it's in Hawaii. Okay. Okay. First, Mauna Kea. What is the height of this mountain? Which one? Mauna Kea. I don't know. Try to guess. It's more than Mount Everest. It must be more than Mount Everest, around 9 kilometers. So 9, around 9 Above kilometers. sea level? Above sea level, it must be less than Mount Everest. Yeah, that is why it's like Mount Everest is considered the it's tallest. approximately 5,000 meters. Okay. Approximately 4,700 meters. Yeah. From base to peak? Base to peak 10,200 meters. Okay, that means its base is not on the earth, on the land. Its base is It's a inside partially ocean. submerged mountain. Yeah, got it. So Mauna Kea was secretly holding a lot of mountain under the ocean. Okay, so what is its total height? Its total height 10.2 kilometers. 10.2, which means more than Mount Everest. If Yeah. you count it from base to peak. Okay, can I tell you one more interesting fact? Yeah. Do you know the deepest trench in the world? Mariana Trench. In the Pacific Ocean. Right. It's also about 10.2 kilometers deep. My God, means more than Mount Everest. Yeah, it can fit Mauna Kea in it, but if you only add Mount Everest, with the leftover space, you can have 2 Burj Khalifas and 1.5 Eiffel Towers. Oh my God. So Mariana Trench is so deep then. Yeah, it's deeper than Mount Everest with Right. those 2 along with it. Okay. Super Chinna. Thank you very much Yeah, for explaining so many facts to me about Mount Everest. and I think I irritated you because I said, can I tell one more fact? Can I tell one more It's fact? okay. It's okay because you know so I'm many just things. glad you learned a lot today. Yeah, thank Thank you. you. Chinna. Thank you.